इस वेले आप जी संगत टेलीविज़न ते एक विशेष प्रोग्राम देख रहे हो। जिस तरह आप जी शायद शामां तो स्क्रोल दे उत्ते देखते आ रहे हो कि साडे एक होनहार महान प्रचारक भाई जगराज सिंह जी जो कि बेसिक्स ऑफ सिक्खी दे संचालक सन, वो अज अपने परिवार रिश्तेदार साक संबंधियों नूं सਦੀवी विछोड़ा दे गए हैं। सो खास करके जिहड़ी साडी नौजवान पनीरी है जिन्हां नूं शायद उस पंजाबी माँ बोली दे नाल बहुती समझ ना लगती होवे, जिन्हां नूं शायद उन्हां गुरबाणी दीआं तुकां दी ना बहुती समझ लगती होवे, लेकिन भाई जगराज सिंह होना ने बड़ी कोशिश की कि जो इस वैसटर्न कंट्री दे विच आपां अंग्रेज़ी दे विच बहुती गलबात करते हाँ, सो उस भाषा विच उन्होंने कोशिश की भी खास करके जिहड़े साडी नौजवान पनीरी है, साडे बच्चे ने जिहड़े कि शायद सिक्खी तो टुट चुके हैं, उन्हां नूं अंग्रेज़ी दे विच उन्होंने एक समझाउण दी कोशिश की, प्रचार करने की कोशिश की। और जदों तो लैके यह खबर साडे कोल पहुंची तो दुनिया भर दे विच मैं कहूँगा कि सोगमई एक माहौल बन चुका है, क्योंकि आप जी जानते होंगे और शायद याद भी होवेगा कि सिर्फ कुछ महीने पहला शायद दिसंबर का महीना होवे सन 2016 जदों यह खबर आई सी कि भाई जगराज सिंह जी हुणां नूं चौथी स्टेज की कैंसर हो चुकी है और उन्हां वास्ते खास करके सिंह सभा गुरुद्वारा साउथहाल विखे एक महान कीर्तन अरदास समागम रखा गया सीगा उन्हां दे निमित्त, ताकि संगती रूप दे विच आपां उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरनां विच गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे चरनां विच अरदास कर सकी उन्हां वास्ते। और वो आप भी उस समागम विच विराजमान सन। आप भी उन्होंने जो कीर्तन उस दरबार विच उस समागम विच कीता जा रहा सीगा, उन्होंने सवेर सारा ही जो समागम सी बैठ के कीर्तन सुनिया और आप भी उस अरदास विच शामिल होए। लेकिन अज वो भाणा वरत गया कि सलीवी विछोड़ा दे के अकाल पुरख के चरनां विच जा बराजे हैं। सो ये अज प्रोग्राम असी खास करके उन्हां दी याद विच रखिया है, क्योंकि जिहड़ी साडी नौजवान पनीरी है जिन्हां नूं पंजाबी दी, जिस तरह मैं पहला दर्शा चुका हाँ कि पंजाबी दी बहुती समझ नहीं है, उन्होंने बड़ी कोशिश की और बड़ी आर्टिकुलेट वो गल करते सन, क्योंकि आप भी वो इत्थे दे जिथे जमे पले सन। उन्होंने अपनी पढ़ाई जो यूनीवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज दे विच उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की। सो एक ग्रैजुएट सन और ग्रैजुएट होंदे हुए भी उन्होंने अपने दिल विच एक ऐसा दर्द रखिया सिक्खी वास्ते कि मैं किसी तरह सतगुरु की बख्शिश लैके प्रचार कर सकां, और ऐसा प्रचार जिस प्रचार ने शायद जिहड़े साडे बच्चे गुरुद्वारियां विच जांदे ने शायद उन्हां नूं उस साखियां दी इंडी डूंघाई विच शायद उन्हां नूं ना पता लग सके और पता लगा होवे गुरुद्वारे विच जाके। लेकिन जितना प्रचार थोड़े समय विच भाई जगराज सिंह जी अते बेसिक्स ऑफ सारी सिक्खी दी टीम कर सकी है सतगुरु की बख्शिश के नाल, उसका असर अज साडे देखण नूं मिलदा है। क्योंकि यूट्यूब के उत्ते खास करके आपां 21वीं सदी की गल कर रहे हाँ, और 21वीं सदी दे विच इंटरनेट का जमाना है, टैलीविजन का जमाना है, और बहुत सारिਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ इतना टाइम नहीं हुंदा कि असी घर बैठ के सारा कुछ देख सकीए। सो अजकल इंटरनेट के जरिए यूट्यूब के जरिए उन्हां दे जितने भी प्रोग्राम हुंदे सन आपां सारे देखते हाँ और देखते रहे हाँ कि किस तरह वो जा के प्रचार करते सन।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। One of the influences of Bhai Jagraj Singh, of him being inspired into Sikhi, is the Shahidi of Dhan Sri Guru Tegh Bahadur Ji Sache Paatshah. And today is that day. Today is the Shahidi of Guru Tegh Bahadur Ji Sache Paatshah. Tilak Janju Rakha Prab Taka Kino Bado Kalu Main Saka. ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣੇ ਨੇ ਉਸ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Many of you will have seen videos of Bhai Jagraj Singh Ji on YouTube, and many of you will have been inspired by what you have seen. And this program is dedicated in memory of Bhai Jagraj Singh Ji, who sadly passed away today. So this is a humble request to all my brothers and sisters who are currently tuned into this very special program on Sangat television. If any of you have been inspired by Bhai Jagraj Singh Ji, or any of you have attended the basics of Sikhi student camps, the phone lines are open for you. You can call in. You can share with our viewers some of the things which have inspired you. And many of you will have followed the path set out by Guru Nanak Dev Ji. Many of you might have not have been very much into religion, very much into Sikhi, but now because you were inspired by Jagraj Singh Ji and you want to share something with the Sangat, the lines are open for you and the number is at the bottom of the screen. And sitting with me here in the studio is Bhai Satnam Singh Ji. Satnam Singh Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much for kindly accepting our invitation to join us here in memory of Bhai Jagraj Singh Ji. I mean, you've met Bhai Jagraj Singh Ji on several occasions. Tell us a bit about how you felt, sort of whilst being around Bhai Jagraj Singh Ji, and sort of some of the videos that you may have seen on YouTube, and maybe you've been inspired. Of course. First of all, Sare Dastakar nu Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Again, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਅੱਜ। And it's a big loss to the youth. It's a big loss to Sikhi, because you are quite right. He is very inspirational. I mean, somebody who took the streets, Speaker's Corner, Hyde Park. He's always there. I wouldn't say fighting the fight, but educating, letting people know the difference of what Sikhi is, the journey of what the Gurus took, the journeys that he's taken himself to, from where he was when he was prior to university and then coming into Sikhi, some of the difficulties he's faced, questions about his kakar, questions about his hair,
and then he grew it, and why. I mean, there's a lot of people who listen to him, Jagraj, because he's made such a big impact. If you take the word basics as Sikhi, he has very much made it basics. He's not turned it into anything where it's so complicated, so understandable. You wouldn't be, you know, you would have a novice, somebody who didn't know nothing about Sikhism, could come into one of his presentations and one of his lectures and just listen to what he had to say, and they would not be a novice. They would turn away from there having learnt something, having gained something, having been educated. And he had a unique way of doing that. I mean, the times we've seen him, because you know, we do the show with Sikh Helpline, we work with them very closely. He worked with them very closely too. Right. You know, he used to come down to Sikh Naujawan Gurmat camps, which are held all over the West Midlands, and he used to give his talks, and Bhai Jagraj Singh used to come with him as well. And just to see somebody of his age and his caliber to connect with the audience, to connect with the Sangat, it was something that was really, really beautiful to see. I personally would, you know, I think it's a big loss. I feel it's a grave loss to the Qawm, to the Panth. And, you know, nobody will ever fill his shoes, you know. And I know he was such a humble person. He would never say, "Ben main." You know, he's had many favourite quotes, but he goes, you know, "Mujh mein main nahi, jo kuch hai so tera." Yeah, and that was him. He was, everything that he said, everything that came through his mouth and his mind and what he felt was from there. And again, it's absolutely sad to see such a pure person, in my eyes, leave this world. So I think we've got a caller currently joining us who wants to share their. Hello जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कौन बोल रहे हैं तो कित्थों बोल रहे हैं जी? हाँ जी, मेरा नाम रजनी कौर है ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਜਨੀ ਕੌਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ ਜੀ? हाँ जी, एक मिनट, मैं सिर्फ सॉरी मेरी पंजाबी नहीं चंगी नहीं कि मैं कहना चाहती था that before I went to university, I used to watch Bhaji's videos on YouTube, and I learned about Sikhi, more about Sikhi that way. And then also when I went to university, he used to do lectures at my university. Okay. And it really brought a light into my life. Like in university, you go to university, you get a lot of people that party, and he brought me closer to wanting to learn more about Sikhi, going to the Gurdwara, doing seva, becoming part of the Sangat, and it just brought a light into my life as to how to actually be respectful and to humble to others. And Benji, I mean, thank you for sharing that. Just a quick question on that. What was it that was so inspirational to you? I mean, just before you called, I was talking to Bhaji about some of the things that I saw Jagraj do in his lectures and how he connected with the Sangat. What was it that resonated with yourself? It's just the way he spoke to the youth, and it wasn't just the youth. It was also the like older generations. Like you could speak to anybody, and it was just so powerful. Like the way he teaches you, and he would teach you anything, you would just understand it, and it just felt like it was so common sense the way he would teach it to you. Yeah. And being able to learn Sikhi in that way is just such a beautiful thing. No, of course. Benji, thank you very much for calling in and sharing your thoughts and how you were inspired. Thank you very, very much. Thank you. Thank you. Benji. So, I mean, it just goes to show that his outreach, I mean, we're living in the world, the age where we have access to the internet and whatever, we're sort of sitting here and saying, I mean, it's being beamed across the world. Of course it is. Again, with some of his YouTube videos, it wasn't just, people accessing it in the UK, it was globally. I mean, you're absolutely right. There was so many people, Canada, USA, Australia. I mean, a lot of people, like when they left comments or when they were making
you know, when they were going around and seeing these people, they were just like, yeah, basic Sikhi, we know this guy, we know he talks sense, he just makes it so easy. These are things that people are saying because, you know, let's be honest, Gyan Jera, not everybody's got it. No. And to who has, what better way to share it and give it to everybody else? And that was what people like myself who are trying could understand it. I mean, Guru Nanak Dev Ji's message was share with others. It wasn't essentially just share your wealth or food with others. It's share this knowledge with others, and Absolutely. that's exactly what he did. So I think we've got somebody else joining us. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Kaun bol rahe hain to kitthon bol rahe ho ji? Hello? I think they've cut off. Yeah, I think the call's been dropped. Okay. Sorry. No, that's fine. But you know what? So talking about some of the other countries. The other countries that you know he reached, he touched. You are right. The platforms that we have, they're so accessible and they're so easy on the go. People could be going to work. It could be, you know, people could be going to school, the train, whatever, in the car, right? Although we don't condone that driving it, but they could be listening, and those words for somebody who had an answer or a question or something they didn't quite understand, they could have, if not going to the Guru, you know, the Guru Granth Sahib, you could go Sikhi to the max, things like that. But if you wanted it broken down, deconstructed, of a better word, he would do that. And I haven't come across many people who can so closely to Gurmukhi relate that in English. I mean, I don't know of any. I mean, I think he tried to, like you said, deconstruct. Yeah. And, you know, he would, you know, take verse by verse, break it down. Yeah. And, you know, try his absolute best to try and, I mean, this was his way of doing prachar. Yeah. And this is the prachar or the pracharaks that maybe the next generation were looking for. Somebody they can relate to, somebody they can talk to, somebody who they feel they can understand. Yeah. You know, somebody who talks in their own language. Absolutely. You know, because for many Punjabi, you know, it's a bit of a barrier for them because they don't know Punjabi, they've never learnt Punjabi, but, you know, this was a way of them to connect with their Guru. Yeah. And, you know, this was what he tried to do. You're absolutely right. I mean, when we go to the Gurdwara and when we listen to Bani, it's Bani. You know, it's in Punjabi Gurmukhi, it's there. But it was, I'm not going to use a word like business people use niche, but if I can, with utmost respect, it was the niche bit in the Gurkars and the families for the non-Punjabi speaking people to come to the Guru's house, to connect with the Guru, to perhaps maybe start learning Bani and then moving on their own personal journey. That was the hook and the pull to that. I think you've got another call. All right. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह कौन बोल रहे हैं तो कितना बोल रहे हैं जी जी मैं सतबचन सिंह मक्तारू है तो मैं लंदन तो बोल रहा हूं भाई साहब जी सतबचन सिंह जी आप जी आया नो की कहना चाहोगे आप जी it's a great loss, you know, for a young, you know, gentleman, I would say, really who's well acquainted with Sikhi and, you know, Sikhs values and Khalsa values, and who have actually went out in Western world, and he actually preaches so nicely. I heard a lot of his, you know, his sort of discussion with people of other religion, and who actually turned around and tried to make a lot of fun out of him. But obviously, he went around and, you know, really pushed them to the point where they understand and then they appreciate, you know, what he's trying to say about Sikh and Sikh value. I must say, it's a great loss for all of us, and especially for young, you know, who were actually looking for his directions. And he has been a very inspiring. I mean, I'm very old, you know, I'm retired, but still I felt, you know, he's the right person. And I hope that somebody who have listened him and or who have opportunity still to see his videos on YouTube, and I'm pretty sure they will be able to inspire more and will remember him forever, you know. Okay. Thank you very much. Sat Sri Akal ji, thank you very much. I mean, just like he said, Jagraj Singh ji spoke in the language of love. Yeah. You know, Satguru ji's updeshi saach koho sun leho suve jan prem ki ot nahi prapayo. So he spoke in that language of love. Of course. And, you know, compassionately, I mean, just like he said, he would have dialogue with people of other faiths.
Yeah. And what better way? I mean, not in you know, sort of a confrontational way. Of course not. No, more, as I said from when we started earlier, when we said, tell me a bit about Jagraj Baji. In Speaker's Corner, Hyde Park, you'd have the Christian side, you'd have the Islamic side, the Hindu side. You know, you'd have all these people standing up and do we have a call? No? No. You'd have all these people and they'd be preaching and they'd be educating. But then equally, he'd be doing that too. And on the flip side of it, there were some times where he had somebody from a Christian faith, somebody from a Muslim faith, somebody from another faith, and they were like, but no, in this, and they were getting heated up. No, but in here it says this, and he said this, and he said that, and he would just calmly go, no, I get that, I accept that, but now what you got to realise, that was then, and this has come now. And this is what he's saying, and this is what we're doing from here. And you know, Sikhi teaches us for Char Varnyan ko, you know, 4 corners of the world. That's when he goes to Harmandir Sahib, that our 4 corners are open for everybody. And then when somebody asked him about your diet, he goes, well, why is it that you eat the halal meat or kosher meat? And he would turn around and say, well, listen, our Guru saw beyond that. Uttam Soch, he said, right, he said, well, why is it that we need to sit together and a brother from the Muslim community and a brother from the Christian community and the Hindu community would have to sit together, and then when they were going to dine, they would have an issue because you would need this, you would need that. So what is one food that all of us can eat and doesn't hurt, and there's no pap? Vegetables, flour. Because in every, you see, it was things like this that when they heard this, it was like, oh, okay. It just broke it down. It was like, okay, let's simplify it. I think we've got of course. caller with us. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह कौन बोल रहे हैं तो कित्थों बोल रहे हैं जी तलवीर सिंह बोल रहा हूं फ्रॉम बर्मिंघम जी यार की कहना चाहोगे आप जी बस यही कहना चाहना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह I apologize for speaking in English. That's okay. I just want to say that although I didn't know Bhai Jagraj Singh, he did touch a lot of people's hearts and minds. And I just want to know, I know it's a bit early, but how do we move forward? How can we take his work forward and it's not forgotten, and we can maintain that in the communities in the UK and across the world? Would you like to answer that? I'll let you let me. serve it. So, Gulveer Baji, thank you for calling today. That's a beautiful question that you've asked, because you're absolutely right. With some people who preach, with some people who deliver beautiful words of Bani and connect you with the Guru, they normally have an understudy and somebody who's on that journey with them. And sometimes they don't, but the beautiful thing about Basics of Sikhi was they had a team. And Jagraj Baji was building the Basics of Sikhi team to go out there and connect with everybody. And I think we won't lose the knowledge. That will always be there. You are quite right, we will lose such an important figure within the community, but for his message and for his, you know, for his love with Sikhism and how he would connect people like myself and other people who are trying to come into the faith, we have Basics of Sikhi there, we have other avenues and other people there, that message will always get portrayed and will always be used in every interview and every type of you know, presentation that the Basics of Sikhi team would deliver. Hello? Yeah, I understand what you're saying, but the big shoes to fill is a massive, massive loss. Absolutely. I think we can pray to Satguru Ji that, you know, he is the one who gives us that wisdom. Yeah. And he blessed Bhai Jagraj Singh Ji with that seva and with that wisdom. And in time to come, we can do an ardas in front of our Satguru that may he bless many others, maybe even somebody like you,
to carry on that work and continue his legacy, because for what he's achieved in a short space of time is phenomenal. Absolutely. And some of the ideas, he was a visionary. Yeah. And he had a vision which he wanted everybody to be part of that vision. Yeah. Not just something that he's created, but he wanted everybody to be a part of it so that we can all help and assist. Yeah. And become pracharaks, because essentially the Guru wants everybody to be his pracharaks. Absolutely. Be thank you to great humble human beings. So thank you very much, Bhaji, for calling in and sharing your thoughts. And I think we're going to swiftly go to a very short clip of Bhai Jagraj Singh ji, which has been taken from one of his Sikhi camps, I believe. Yeah. So we're going to go straight into that, and the phone lines will still be open until at least about 10:30. So if any of you want to share your thoughts, want to offer your condolences, or want to share personal messages of how he's inspired you personally, then the phone lines are open for you. So let's show you some more footage of Bhai Jagraj Singh ji. To sonanath anath namo sar, to sonadani namo so pikhari, mo so nadeen dayal na to sar, mo so agyan na to so bichari, mo so na patit na pavan to sar, mo so bikari na to so upkari, mere hai avgun tu gun sagar, jatar satal ot tihari, mere hai avgun tu gun sagar, jatar satal ot tihari. ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। First, I'd like to start by wishing everybody a happy Gurpurb. It was about when I was 21 that I first learnt about Maharaj's Shahidi, Guru Tegh Bahar Ji Maharaj. And it inspired me to keep my kesh and to start on this path of Sikhi. So, Guru Maharaj's question at that time was always, who's willing to stand out? And as a 21-year-old kid, walking around with 3 kade but no pug, I felt the bestie when I looked in the mirror. And I thought, got to do more than this. That's not enough. So I stepped up to be a Trim Singh. But Maharaj Ji Kirpa, when I went to the Sangat, no one judged me for that. And people that were there at the camp many years ago, they will know that somehow Sikhi just came into my life. Within a week, it just seemed just the normal thing to do, to take Amrit. And that's all the kirpa of the Sangat. And there's a lot of people here. It's probably the biggest stage we've had. What someone's got to do to get famous, huh? We always do Benti, come on Sundays, come on Sunday. On to see aage. So, both, I'm really humbled. I'm really happy that so many people are here. And it's very, just the global thing, because people are watching, and I really can't believe what's happened over the last couple of days globally, and how many people are doing ardas. Te sab nu main bahut bahut ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਾਰੇ
Gurdware ne hissa lita. I've always been somebody who dreamed of Panthic unity, people coming together, the Panth working together. But again, sometimes you got to do something big to get that. So as Maharaj kid, I also want to give thanks to the family and friends that have really come out to help. It's been really tough, I think, for a lot of people close to us because a lot of them are involved in what we're doing. And everybody stepped up and everybody's really come and become helpful. So I'm really, really grateful. I'm going to be really sorry that I can't stay and chat afterwards, because I know a lot of you have come from Kafi Duro Ayo. And I'd love to get the Sangat's darshan whenever I can. So I'll be the one that's dukhi as I walk away from here. But I can't cope at the moment, so please just respect that. And Maharaj Kirpa Kare, I'll get a chance to do your darshan. It's very important that we see positives in God's will. So one of the things I've seen this week, that a lot of people are so dukhi, but like the Shabad that Kiratan just sang, beautiful Shabad, Ki bhai, tera kiya mitha lage. That's what our Guru saw, and that's what every Sikh is trying to see. So I'll tell you some of the positives that I've seen. Might cheer you up a little bit as well. Firstly, I'm really glad to Maharaj that they gave me advance warning of my sort of early departure. Flights came in early, so I'm really thankful that I got a bit of time to plan with the family, with the charity. Otherwise, Harinder would be saying what video was the priority list, and no one would know. Because onu apni yaad, sirf mainu yaad hai. So, and we have got plans with the charity that we'll have to bring forward just to get them done. And I'm really grateful in the last 4 or 5 years that Maharaj has allowed me to do this seva. It was a seva that could go to anybody. There's so many people like me who know so much more than me. But Maharaj blessed me with the seva of starting basics, so I'm really, really grateful for that. And really, I could have gone much earlier than this and done nothing. For me, it's something that is worthwhile, that a lot of people have also seen as worthwhile. And Maharaj allowed me the chance to do that. And I feel very blessed in my life. I've got a very great family, lovely wife, and Sangat's pyar. And there's really nothing more I could ask for. And it's just, another positive is, I'm more famous than ever now. And hopefully that'll get people onto the channel and watch the videos. So it's one of those things, first a Dava Man video, then the Hyde Park, and then cancer. I just want to reassure everybody that we are trying our best to fight the cancer. A lot of people think, and then he'll just go, oh, forget it. But we're trying, and everybody's doing ardas to Maharaj, and we've got a lot of advice coming, and we're taking it, we're listening, and we're using the medicine and the health food and all the juices that are there to try and make my last few months miserable with medicine. So I'm there with that, no problem. Maharaj, so many Shabads Maharaj talks about not life as a Khalsa, but to die as a Khalsa. And our kids, they go to school and they sing, Deshava. And then at the end, Maharaj just says to them, that even to the kids, they say, look, learn this. Ki jab aap ki yaad nidan bane, ate hiran mein tab juj maru. And I think it's important at this time that we all think about, how can I die as a Khalsa rather than just live as a Khalsa. So Maharaj Kirpa Kare, Dolan te rakho Prabhu, Nanak de kar hath. I want to just say one benti that Maharaj says, thank the one who gave to you. Nasa Diwar Maharaj says, just aditta khavana,
तिसके ही है सावास नानक हुक्म ना चले नाल कसम चले अरदास. With our Lord and Master Vaheguru, we can only do ardas, we can't do hukum. So that's all we can do is do ardas. And ultimately, mare rakhe eko aap, maane ke kich nahi haat. So if Sadhguru ji decides the das has got to get on that next flight, then I'm ready for that flight. I'll be ready for 16 years, ever since Maharaj blessed me with Amrit. And I hope Maharaj keeps me ready. बचन ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬੜੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਾਂ ਬਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਲਾਗੇ ਠਣਕਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜਣਾ ਹੈ ਸੋ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ Hi, it's Jatinder here from Coventry. Jatinder, welcome to this very special show. What would you like to say? Yeah, I'd just like to say, you know, Bhai Jagraj Singh, it will be a great loss. The guy, you know, the way he presented his video and the way he taught us Sikhi was, it was just so relaxed, and he was just, you know, one of these people on YouTube that, and in real life that you know, he brought humour and the way that he brought his knowledge and explained it in English was just brilliant. And I think what you need to do from the previous caller going forward is, you know, he started the basics of Sikhi for a reason. His videos and their videos are still up and up and online. You can subscribe, you can watch them, and going forward, I think it's important that people now can actually see the work that he did and the work on basics of Sikhi and try to make sure that his vision of the basics of Sikhi and what he was trying to achieve expands. It doesn't just, you know, go down now because of, you know, losing Bhai Jagraj Singh. He laid the foundation and even in his speech his main aim for this charity and for basics of Sikhi was to spread Sikhi to the congregation, to everybody. And I think it's important that we carry on that and carry on, you know, respecting his vision and bringing it forward. Absolutely. Thank you very much, Jatinder Singh ji. Thank you very much for calling in. Thank you. Thank you. I mean, we were talking about this earlier, Satnam Singh ji. You know, the humorous side that he had to him. You know, he could connect with people from all walks of life. And I think you're absolutely right. And I think somebody just said to me as well, some of his humorous comments were when he used to say things like, "You've made me famous, Waheguru, and you know, you've given me the opportunity to speak at the rally, and you made me famous from that. And he didn't want all this, but you've made me famous." And then he even said, when I was diagnosed with cancer, "Satguru, you've made me famous again." And in a humorous way, that just tells you about
him as a person, how he walked the walk, not just talked it, he walked it. I think the difficult thing with many people in the world is acceptance. If I told you today, oh, I'm going to have to take your finger off because it's, you know, it's going to have to be amputated for whatever reason. Many people will be like, hi, main ki karna, ki ho gaya, bet put, everything like this, call that, call this. Him, chalo koi nahi, theek hai, it's whatever's Maharaj Kirpa, that's what it is. I mean, I use something as small as losing a limb, losing a part of your body. Yeah. Stage 4 cancer. And look at the things he said. You know, why Guruji, you've made me famous again. And I didn't want this, but thank you. I think he always, you know, remained in the Chardi Kala spirit. Yeah. You know. Definitely. And I think this was portrayed even in Saiful, you know, at that Ardas Samagam. I mean, many of you will have seen over the last couple of weeks how he's been deteriorating. I mean, some people may have come across some of his photographs. Yeah. You know, but for him to be in you know, such high spirits, even when you know that, you know, your chances of survival are very, very slim. Yeah. I mean, anything can happen. You know, it's in the Guru's hands essentially. Yeah. But I think, you know, everybody prayed from the bottom of their hearts for him. And I think, and I don't know how much truth there is in this, but I like to believe it. And, you know, something that makes me smile is, if you've noticed, a lot of good people in the world, they don't stay very long, do they? It's almost like they have a time frame to give that pure message, to do those pure acts, whatever intervention they're gonna make, whatever difference they're gonna make in people's lives, and connect them by the thousands, if not hundreds of thousands, and then all of a sudden it's, remember, you know, everybody will touch death, and that is what Sikhi will always tell you is the truth. And the basics is, you know, living the life is a lie, but dying is true. And that is one certainty that we all need to accept. And the word acceptance, if you can accept things and understand them and implement them, then that is basics. It's like you said, we're all here on our own personal journeys. Yeah. And we're all here to reform ourselves, become better human beings. Absolutely. And, you know, from where he was to where he's come to, you know, I think, you know, we talk about, you know, the language of love. We talk about Guru Gobind Singh Ji's message of, you know, Jin Prem ki utin hi prab payo. I mean, you know, I find for me personally, I mean, there's many people who have inspired me in life. And I think, you know, they've always spoken in that language of love. You know, there is no other language that they have spoken in. And, you know, it's that language of love which has, you know, brought people closer and closer together. And he was one of them. He was one of them, no doubt. And, you know, many people are sharing their own personal stories of how, you know, through his prachar, their lives changed. Massively. And, you know, this is, you know, somebody who only started probably only a couple of years ago, you know, with some of his YouTube videos. But, you know, it's the Guru, again, who blesses you with that wisdom, and he felt maybe we need to go back to basics. Absolutely. You know, rather than complicating things. Well, you're absolutely right. There's a lot of things in and I know we're probably digressing, but I think it's relevant because this is some of his visions. This is why I think he did what he did. In Sikhi today, there's so many different avenues for people to go through. And it's like, nahi ji assi edda karde hain, nahi ji ardas edda honi chahidi hai, nahi ji aa hona chahida, right? And he was like, well, why are you complicating things? Why are we taking the message that is written on the Ang of Sri Guru Granth Sahib Ji? Why are we taking that message, changing it, and diluting it, or implementing it to how we think it should be? Why not read it and do what it says? Like, you know, if Ronsil, it says what it says on the tin. That is the same thing. He just brought the complication and he threw it out of there, and he said, right, if this is what it is, then this is what it is. And that's it. He was firm. And I think that was what was unique, that
somebody took the time to simplify it, to just let you know it's wrong, it's right, it's this, it's that. There's no area of grey. There was an answer. Any question that he was given, there was an answer for it. He gave you an answer for it from whatever Baniya that he read. If it was, you know, some of the Shri Guru Granth Sahib, some of Guru Gobind Singh's Baniya, whichever, wherever, he had an answer for, and it was a simple answer. I think we're going to go to another small clip from one of Bhai Jagraj Singh Ji's camps again. And again, the phone lines are open for anybody who wants to share some of their own personal experiences with Bhai Jagraj Singh Ji. And I think we've got a caller joining us on the line now. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Kaun bol rahe hain to kitthon bol rahe hain ji? Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਸਾਫ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓਗੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਸਰ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜੀ, ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹ ਲਓ ਵੇ ਡੰਬ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸਾਈ ਆ, ਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਜੀ, ਕਿ ਆਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਆਸਾ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਟ ਜਾਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸਖਾਲਾ ਆ, ਜੀ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 100% ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਾੜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜੀ, ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੀ ਸੀਗੀ, ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ? ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਰਹਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜੀ, ਪਰ
ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਘੜੀ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੁਰ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਬਾਕੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਵੰਡੀਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹ ਜੋਤ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਹਨ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਗਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਣੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀ ਭਾਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕ, ਸਾਲ, ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਡੇਪੇ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗਮਈ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ you know, I mean, we have many youngsters who are currently watching us on Sangat television who were inspired by Bhai Jagraj Singh. I mean, you know, share. I mean, you know, just for what you just said, and I know, and I don't want to be rude to anybody because I think Punjabi is a language where either you understand it or you don't, and I think the words you're saying is absolutely paramount and beautifully said. And just for the English listening viewers, we have, what Baji was saying there, and I'm not, forgive me if I get anything wrong, Baji, but just to reiterate back, death comes to us all from the moment we're born. It comes with the day, it comes with the time, it comes with the seconds, to the point where your last words, what you're going to say, it comes with that. And on top of that, we are a body, like you said, putle, you used, dummies that make incorrect decisions. I'm not going to say sin, I'm going to say incorrect decisions. And it's up to us to understand those incorrect decisions, because you said halevi sama hai gaya, there is time to sort out the galtiyan, the wrong, the incorrect decisions, and come to the right decisions. And that is what Sikhi is about. That is what Bhai Jagraj Singh ji was portraying. When he came to Sikhi, when he found his guru, he came with imperfections, and he says it all the time. I used to do this, I used to do that, I used to be, I used to call myself Mahapapi, I was worse than worse. But then he saw the light, he saw the connection, because that was always in him. And when you say Del na kise da dikhao, you're absolutely right. No matter what dharm you're in, whatever faith you are, Del na dikhao, because in your heart God lies. So if you upset somebody and you say something wrong to somebody, you're not upsetting that person, you're upsetting God. And if you love your guru so much, it's a backflip to that, isn't it? And I think that was so beautifully said. And that again is what Bhai Jagraj Singh ji used to project. He always used to push that forward. I think we did say that this program was going to be till 10:30, but due to the number of callers who want to express their condolences, this is an extended show, and we're just going to see another clip of Bhai Jagraj Singh ji, a final clip which has been specially prepared for you, and we're going straight into that, and straight after that we'll be taking your calls live on air again. No one should feel that it's unfair. I've had a very nice life. There's people that are having miserable lives right now, and there's nothing compared to that. And no one should feel that ardas doesn't work, because I always ask in the post that went out, I said, don't do ardas for me to have a long life. Just do me ardas that I can stay in Maharaj's charan, and also that the family, the Khalsa, and my family also, they prosper. Yahi benti hai. I'll be thinking this week there was a talk at the camp in India. Sunit Singh Thali did it about a legacy. And it was about how people can leave a legacy. And it was a funny talk. Baljit Singh gave me a quick 5-minute summary. He said he asked everyone to write down, what they want their legacy to be, how they want people to remember them. And everybody wrote down, I want to, live as a good Sikh, die as a good Sikh, all that kind of stuff. And they wrote down, I look after my family too. And after that, they were all looking really pleased with themselves, The Lord put some good things down here, that'll be my legacy. And then the Sikh from Toronto, he's very chardi kala, he just ripped into all of them. And he goes, Le bas, you just want to do your part, nityam, think about yourself. And everybody was then a bit despondent in it, because they just feel ripped, they boosted themselves up. And then he made them think about a legacy. What will people remember you for? So I'm really thankful to Maharaj that in somehow I feel like, that work's already been done for me. I don't really have to plan for that.
It's already there, as long as Google survives. Google the shares khrido. And Maharaj Ji Kirpa, I've got that up there. But I also want to remind you all that the respect that you've shown, the love you've shown this week and before that and even now, and you continue to show, it's all come from the work that Maharaj has blessed me to do. Me, myself, I was just a normal businessman. Me and my mate just working away, making money. That is me. What this is, Basics and E13, Sikh PA, this is all come from your support. It's all come from your love. So, I just want to do a beinti to everybody that support that legacy, keep it alive. I'd always planned for there to be more than just me. And Bhai Jagraj Singh really helped me with that. He's been like my right arm for the last couple of years. And then now Harman Singh smashing it. Other people are coming on board. We've got the Pracharak school. And I feel content. I feel like I've got away with not knowing much for a long time now. I'm going to get caught out. So it's best to just cut out while the real Gandhi is coming. So I would do a beinti that please support the charity. See it as a legacy. Keep it going. All these years, I'm sure those that have been coming, those that have been listening, keep saying one thing again. There's nothing this Panth can't do. Whenever we look to anybody else to help us, we make a mistake. Make a mistake by going out seeking political help from anybody else. We don't need anybody else. Everything we need is right here. Everything we need is in the Sangat. This Panth can achieve anything. Nanak Nirmal Panth Chalaya. This has been started by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. And in Anand Sahib we're going to read now. Maharaj will say, Sabna Galla Samrat Swami. So Kyo Mano Visar. He is all powerful in all things. Why do you forget him? So this Panth, this Nirmal Panth, this beautiful Panth, I've been blessed to be able to serve. I do a beinti, don't turn to anybody else. Come together. Make the systems that need to be made. Make the Panch Pyare. Choose your leadership. Go back to the Guru system. And the Guru will sort it all out for us. When we turn to him, then he's really happy. He goes, now you come to me. All this time you ran around to other people. Now you finally come to me and now I'll sort it out. So, Puran hoy hamari asa. Tor bhajan ki rahe pyasa. We have a desire to say thirsty for his hukum, for his singing his praises, but we also have an ardas ki jo bar jaun so tum te paun. Whatever I get, let me get it from you. So my beinti to everybody is let's not think we've got ages left. On a personal level, you know, Maharaj says, Ham admi ha ekdami. Maholat mahot na jana. So, we don't know how long we got. If you got dreams for the Panth, if you want to do something, you want to keep your case, you want to take Amrit, don't wait. Karlo. What's the worst that could happen? Guru Sahib would get happy with you. Go for it. Karlo. I see a lot of people here, last couple of years, kept their case, taken Amrit, become Guru Sikhs. And it just makes my heart so glad. So, do your best for the Panth. Work together. And do our Das. Das gets a place. Maharaj's charan. Ajay so now sumantar mein kya jana kya hui. Nothing's guaranteed. Your dasa will help. And thank all the Kirtanis today. It's been beautiful. Lovely night of Kirtan. Aao Hanana Sada Path kariye.
And आखिरी वारी, maybe not आखिरी वारी, but भुला चुका दी खेमा बख्शनी. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. सो साध संगत जीओ, आप जी ने वो अखीरले बचन सरवण कीते ने जो भाई जगराज सिंह जी होना ने पिछले साल जो अरदास समागम उन्हों की सेहत तंदुरुस्ती वास्ते समूह सिख संगतां ने रल मिल के करवाए सन. और शायद कोई ऐसा होगा जिहदे मन नूं ना इन्नी डूंगी सट वजी होवे कि अजिहा साडे कौम दा, साडे पंथ दा, साडे नौजवानां चों एक महान प्रचारक जो कि सानू अज सदीवी विछोड़ा दे गए हैं और उन्हां दी याद विच आपां इस वेले अज जुड़े भी बैठे हाँ संगत टैलीविजन के स्टूडियोज़ विच, क्योंकि इत्थों भी जो उन्हां दियां खास करके वीडियोज़ जो बेसिक्स ऑफ सिक्खी का प्रचार करते सन इस संगत टैलीविजन के माध्यम राही, इस टैलीविजन चैनल राही आप जी नूं भी उन्हां वीडियोज़ दे असीं आप जी नूं पिछले समय विच दर्शन करवाए सन. और लेकिन जो सतगुरु जी का हुक्म है कि हर एक ने एक दिन जाना है, उन्हां दा समा आया, सानू सदीवी विछोड़ा दे गए ने अज. सो बहुत सारियां साडियां सिख संगतां जो अपनियां श्रद्धांजलियां सन भेंट करना चाहुंदे ने उन्हां दी याद विच स्टूडियो दीयां लाइनां हजे भी आप जी वास्ते खुल्लियां होईयां ने. वैसे प्रोग्राम 10:30 बजे तक सी, लेकिन संगतां दी मंग ते यह तकरीबन 11 बजे तक यह प्रोग्राम की समाप्ति होवेगी. सो किसी भी मेरे वीर या भैन ने कोई श्रद्धांजलि उन्हां प्रति भेंट करनी होवे, नंबर स्टूडियो का स्क्रीन के उत्ते दिखाई आप जी नूं दे रहा है. लेकिन मैं अपने वीर भाई सतनाम सिंह जी नूं बेनती करांगा, Bhai Jagraj Singh ji's last message for his family, his followers, to the Sangat. I mean, if you could kindly share that with our viewers. Absolutely, absolutely. I think it's a very touching message. It is, and before I begin, I'd like to send my condolences to his family, his relatives, his friends, his camp, and only reiterate some beautiful words that he shared with us while he was here, and he is still here in spirit. So I'll begin. Only Satguruji can give or take life away, and they are never wrong, only perfect. In all the seva that Guruji allowed me to do for his beautiful panth, I've made many mistakes, and I ask forgiveness from the Sangat. If the Guru's message has touched you and you feel it's the truth, I urge you to follow that truth and become a Gursikh, as none of us know how long we have left. Please do ardas that Guruji gives me a place in his charan and keeps my family and the panth in Chardi Kala. May the panth flourish even if I am finished. This is pure joy for me. Bhai Jagraj Singh ji. So ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਨ. ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ?
हाँ जी भाई साहब जी, मैं जसपाल सिंह बोल रहा जी अमेरिका तो। जी जसपाल सिंह जी, जी आ रहे हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस वेले आप जी देख रहे हो कि जो ये श्रद्धांजलि प्रोग्राम असी खास करके भाई जगराज सिंह जी उन्होंने याद विच रखा है, आप जी चल रहे प्रोग्राम विच की कहना चाहोगे? भाई साहब जी कहने वास्ते पता नहीं कुछ नहीं रह गया जी। बड़े थोड़े समय दे विच मैं उन्होंने दर्शन करने शुरू किए सन टीवी ते। जी जी। और मैं मेरे लिए प्रेरणा स्रोत सन। जी जी। मैनू ये लगता कि तुसी वीर भी जड़े हो, चाहे मेरा वीर दूसरे सिखी स्वरूप च नहीं ने जी, लेकिन तुहाडे दिल नूं मैं पढ़ सकदा। जी जी। तुसी उन्हें पाए हुए मार्ग ते चल सकते हो जी। ये समा ही ऐसा है कि हर एक दा हिरदा इस वेले जदों तो यह खबर सुननों आई है शामी, उदों तो ही तकरीबन हर एक दा दिल इस वेले जिस तरह मोम पिघलदा है इस तरह पिघलिया होया है, क्योंकि अपने घर का ही कोई इंसान चढ़ाई कर जाए तो आपां नूं किन्ना दर्द और दुख महसूस होंदा है। लेकिन एक नौजवान किसी माँ का पुत जो कि अपना सरीरक चोला छड्ड के अपने सतगुर के अकाल पुरख के चरणों में जा बराजे हैं। सो असी आप जी दे जो मन दे इस वेले जो आप जी दे नाल बीत रही है, जिस तरह इनके हालात इस वेले हैं, असी पूर्ण तौर पर समझते हाँ। और तुहाड़ियां अरदासां असीसां हर एक ने उन्हां वास्ते अरदास कीती, क्योंकि जिहो जिहे वो इंसान सन प्यार ही उन्होंने वंडिया एक किस्म का प्रचार करदिया होया। साहब जी ऐसे गुरसिख जिहड़े ने साडे हत्थ पैर चंगे होणगे कि सानूं तो कुछ ले लईए। जी जी। ते गुस्ताखी माफ में पैसे सिर्फ अपनी मन दे गल साझी करनी से, बाकी किसी वेले फिर गलबात करेगा। और मेरा मन वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो ऐसे इंसान वाली दुनिया विच बहुत इंसान हैं, दुनिया विच बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस गल विच कोई शक नहीं कि यादां सिर्फ उन्हां दियां रह जांदियां हैं जिहड़े अजिहा काम कर जांदे हैं जो चाहुंदे नहीं कि साडा नाम सदा वास्ते रहे, लेकिन उन्हां दे काम इहो जिहे हुंदे ने, उन्हां दियां सेवावां इहो जिहियां हुंदियां ने कि जिहड़ियां सेवावां सतगुरु जी बख्श दिंदे हैं, वो सेवावां करते हुए सतगुरु जी उन्हां दा नाम ऐसा दुनिया विच चमकदा है कि अज आप जी देख रहे हो कि दुनिया भर दे विच जिथे इंग्लैंड चों आपां नूं कोला आ रही ने श्रद्धांजलियां दियां, उत्थे दुनिया भर अमरीका कनेडा तो भी आ रही ने। सिवाओ देखते हैं इस वेले साडे नाल कौन जुड़ चुके ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कौन बोल रहे हैं तो कित्थों बोल रहे हैं जी? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हरभजन सिंह बोलदा सी गुरवांटन तो। जी हरभजन सिंह जी। हाँ जी जी, एक हीरा जिदा कौम तो खस गया जी, भी बहुत वधिया साडा जिदा रोल मॉडल सगा जी जी, भी जानना बड़ा दुख होया जी जी। पर सानू भी ਜਿਹੜੇ मगर ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਆ ਉਹ ਕੇਸ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ, ਚੰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਸਕੂਲਸ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਸਨ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਰੰਭਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਜੇ YouTube ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 50,000 ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। So I want to bring you, Bhai Jagraj Singh, as we're swiftly moving towards 11 o'clock. I mean, you've met Bhai Jagraj Singh ji on many occasions. Yeah. I mean, just tell us some of the experiences you've had personally with Bhai Jagraj Singh ji. I think the last time I met him was at a stall in Handsworth Park. Okay. He had his backpack on, he had his t-shirt, yellow dastard, yellow t-shirt, khaki colour trousers, combat trousers, and I remember he had these beigey grey shoes. It's very distinct, and he comes back, walks through, and he goes to Gyani Sukha Singh Ji, you know, blood foot there, and then he turned around to me and he blood foot there with me, and he goes, how you doing? I was like, I'm good, thank you, you know, how are you, and things like that. And then it's just the stuff he speaks about and how he welcomes everybody, no matter what someone looks like, someone feels like. He just welcomes everybody. I mean, somebody like him, you want to listen to what he has to say. You want to keep talking to this guy. You want to keep saying, listen, look, okay, what's this? What's that? Tell me this. Tell me that. And he would just be like, this. But then he'd give you examples. He'd bring it to this world and he'd say, right, okay, so look now, look what we're doing here. Where are we? We're in a park. What's happening in the park? And things like this. And it's just, I can't describe the words because I only knew him through meetings of Sikh events. We never got on the phone to each other. We never, you know, communicated with each other. But when we saw each other, we knew who each other were and we'd say hello and X, Y, Z. And just from those brief meetings, I wish I could have gone and listened to him some more. I wish I could ask him so many questions and that I could hear a response, but we are where we are today, and he's with our Creator and with our the Almighty, and may he get his request in his words that he said, may Satguru keep him in his charan. And I just pray he has and accepted him with open arms. So Satguru ji da furman hai
ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਣੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਰਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ। ਮੌਕਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਟਰਸਟੀ, ਸਟਾਫ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗਸ 13 ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਲਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਜੀ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮਗਰ ਭਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ तर कच्ची पक्की सारी है जी। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जी। जी, जिसके जी प्राण है क्यों साहे मनो विसारी है अपन हथी अपना आप ही का सवारी है। जी। जी, सच्चे पातशाह हाथी है, उन्होंने भावे पखिया ले जाना है भावे कच्छिया ले जाना है जी। सारे दी वारी आ रही है साडी भी। जी। जी, ते मैं उन्होंने नाल जो लास्ट टाइम जो उन्होंने मिलिया सी मैं वो शेयर करना चाहना। जी। जी, जरूर। भाई साहब जी ग्रेवजन गुरुद्वारा साहब प्रोग्राम सी भाई साहब दा जी, ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ। ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੈ। ਜੀ। ਜੀ, 4th ਸਟੇਜ ਕੈਂਸਰ। ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਸਨਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਕਨ ਚਰਨ ਸਾਨਾ ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ
ਇੰਨਾ ਥਕਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਇਰਡ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਓਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਦਾ ਬਾਦ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਤਨੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੌੜ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੈ, ਦੌਲਤ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਪੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ।